People of Godabawa local government urged to safeguard electricity supply projects in the area. Sokoto State Contributory Healthcare Management Agency signs MOU with labor unions in the state. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Monday, 22nd July 2024, equivalent to the 16th of Muharram 1446 after Hijrah. I am Saidia Muhammad with the news. Sokoto State Government says it will sustain town hall meetings on the annual budget. State Deputy Governor Alhaji Idris Muhammad Gubir announced that while declaring open a two-day joint strategic policy dialogue on social budgeting for child-sensitive in Nigeria, held at Ankani Guest Palace, Sokoto. Alhaji Idris Gubir said this was aimed at ensuring that people's views are considered in budget formulation. The Deputy Governor said Governor Ahmad Ali Sokoto has presided over a town hall meeting for the 2024 budget. He therefore said the state budget was a reflection of the views of the masses of the state. The Deputy Governor reiterated the commitment of the current administration to continue to provide succor and relief to people through the provision of cash transfer, livelihood, skills acquisition, as well as women empowerment programs. Alhaji Idris Gubir explained that the government has resuscitated and reviewed upward the monthly cash allowances for disabled persons. He said the beneficiaries, numbering 6,679, were receiving 10,000 naira monthly cash transfers to meet their basic needs. The Deputy Governor expressed appreciation to UNICEF for complementing government's efforts and solicited continuous support towards improving the state planning and budgeting, as well as reviewing the state development plan to ensure that it aligns with the 9-point agenda of the government. In a welcome address, the State Commissioner of Budget and Economic Planning, Alhaji Balarabe Musa Kadai, commended UNICEF for its financial and technical support to the government. Alhaji Balarabe Kadai said 3 key child-sensitive that include health, education, and social protection need more attention and commitment from government. The Commissioner assured the state government of full support and cooperation with development partners in the state. The occasion is being attended by some commissioners, permanent secretaries, and directors from Sokoto, Kebbi, and Zamfara states. People of Godabawa local government have again been urged to increase vigilance on power installations within their localities to avoid theft and vandalization. Sole Administrator of the area, Mukhtar Bello Abdurrahman, made the call while inspecting the ongoing restoration project of the electricity supply to the area by the Sokoto State Government after spending 8 years in darkness. Aminu Al-Husseini Amanawa was there for Alu TV News and now reports. Inspecting the ongoing restoration project of the power supply in the area, the sole administrator of the local government, Mukhtar Bello Abdurrahman, revealed that the ongoing work for the restoration of electricity in the affected areas aligns with the effort of Governor Ahmad Ali's administration to stimulate economic activities, particularly in the rural areas. We are appreciating this giant stride of His Excellency Governor Ahmad Ali Sokoto for reconnecting us with national grid after we spent at least 2 to 3 years without electrification in this town. So people of Godaba, they are very happy with it. So the company and the consultant of this company, the contractors, they see from their faces of the people of Godaba, they see their faces, they are happy. They are even praying for His Excellency to continue with the good work he started as Governor of Sokoto State. He therefore urged the people in the area to be vigilant and protect the government's properties from vandalizing, saying Nigerians must have access to electricity regardless of their locations. Almost 80% of our electrification material are vandalized in this local government. We don't know why. So we call on people, please, to protect the good work given to us by His Excellency, the Governor of Sokoto State. The engineer of the contracting firm handling the project, Samak Engineering Limited, Engineer Aminu Ganda, said the ongoing restoration of power supply in the area
reached 70% of completion. The project is almost 70% concluded. We have finished with the town distribution network of all the transformers within Gwadabawa. We are also finished with the 2.5 MVA 3311 kV transformer. And right now we are working on the 33 kV line from Kware to Gwadabawa. And inshallah, within 2 weeks, we should be done with the project. Some residents of the area expressed their joy over the development, saying that the absence of electricity has caused the community significant hardship. Aminu Alusin Amanawa reporting for Alu TV News. Unity among community with diverse ethnicities, cultures and religion is the key to achieving any meaningful development. There are high expectations on the side of government to provide social amenities to all and sundry for a better society. In this report, Naziru Alhaji Sani came across some resident communities in the metropolis contributing their quota towards evacuating heap of sand that blocked some roads as a way of reducing accidents on their access road. His report. In a show of community spirit, residents of Gidangano area in Wamak local government came together to excavate sand and stone on the highway linking Rinjin-Sambu and Kalambena industrial layout. This vital road connects various communities including Gidambahuri, Gidangano, Bakinkusu and Dusim Magaria, and also a major access route to the Yoruba community's central praying mosque, Gidangano primary health care, government schools and street shops. Dr. Faibello from Economics Department of Usman Danfodi University, Sokoto, highlighted the significance of the communal efforts even as he urged the government to construct a quality road which will solidify their political support. So we are calling for the government of this state to look at this area and to look at the number of communities that are living in this area, more especially the Yoruba communities. We have an area which all the Yorubas of the Sokoto state are living, and then there are what is it called? Idmox is situated in this area. So, one of the passers-by who was on his way to a worship place with his family commended the community's efforts and appealed to government for assistance. Members of the committee expressed loyalty to Senator Aliyu Magatakardawa Mako and the state governor as they call on them to come to their aid, considering their track record of support towards victory of the government of the day in the state. Chairman of the committee thanked all who participate in the exercise and called on the relevant authorities to provide them with the support. Mai Angwar Gidangano praised the youth's efforts, acknowledging their contributions to the development of the community. This community-driven approach serves as a model for others to follow, demonstrating that unity is essential for achieving common goals and creating better solutions. Naziru Alajisani, Alu TV News. Sokoto State Contributory Healthcare Management Agency, SOKEMA, has re-entered its commitment to the Memorandum of Understanding with labor unions in the state for effective healthcare services. This came to the fore during a meeting at the State Labor Office. Babangida Bala has more on the story. The management of SOKEMA, some members of labor and trade unions in the state were in attendance at the meeting. Yusuf Abu Abdul Karim is the Director General, SOKEMA. As you have said earlier, that we were here on the 25th of December last year to witness the signing reached between Sokoto State Healthcare Contributory Management Agency and organized labor unions in the state. After the signing of Memorandum of Understanding, there are some key stakeholders that need to be carried along in these operations, which are the healthcare facilities.
You know, primary health care is monitoring or is managing the PHCs in the state, while the Hospital Service Management Board is monitoring the general hospitals in the state. As I'm talking to you today, all the 21 general hospitals in the state have accreditation or license with National Health Insurance Authority, giving them the license to operate the secondary services. Yusuf also highlighted the percentage designed to be deducted from state civil servant salary as their contributions. You are all aware, in the pay slip of the civil servant in the state, it has 3 segments: the pay items, deduction, and the net pay. The pay items, the first on the pay items is the basic salary. So 4% of that basic salary will be captured for a civil servant to help him cover he as the enrollee, his spouse, his wife, and 4 biological children that are below the age of 18. Chairman, Sokoto State Chapter of Nigerian Labour Congress, Abdullahi Aliyu Jungul, and Chairman State Trade Unions Congress, Ibrahim Shehu Abubakar, assured of their readiness to support Sokema in any activities aimed at improving the healthcare service delivery in the state. They pointed out that they have been waiting for commencement of the program. Babangida Bala. APC leader in Sokoto State, Senator Ali Mgatakardawa Moku, has commiserated with the people of Gada local government area of the state on the recent flood disaster that ravaged many houses, farmlands and livestock. In a statement signed by his media assistant, Bashir Abubakar, the senator described the incident as shocking and disheartening. While sympathizing with the victims of the inferno, Senator Wamoku, who represents Sokoto North Senatorial District, prayed to Allah the Almighty to avert the reoccurrence of the unfortunate incident. The report said about 1,700 people have become homeless as their houses were destroyed, while almost 600 hectares of farmlands were said to have been submerged during the flood. The report added that villages affected by the unforeseen incident include Lentudu, Balagozo, Gidantudu, and Sise, respectively. The unfortunate incident occurred last week on Wednesday during the heavy downpour in the area. Though no life was lost, many livestock and foodstuffs were lost during the incident. The Rain Healthcare Initiative and Good Leadership, an independent non-governmental organization, has urged stakeholders in the healthcare delivery service to be more committed to improving health status and well-being of the citizenry. The executive director of the NGO, Mr. Usman Hamza, made the call at its maiden roundtable meeting held in Sokoto to fast-track and unveil its activities that borders on supporting the girls' child education initiatives and providing access to healthcare services for girls and women. According to him, the initiative was basically human-oriented towards accelerating deserved interventions and support to target persons and socially disadvantaged individuals and groups. Hamza also disclosed that the initiative has, as part of its objectives, designed capacity-oriented plans and programs that would provide space for training, seminars, workshop engagement, as well as promote self-reliance, healthy lifestyles, and disease prevention and control among communities. Meanwhile, the inaugural roundtable meeting to deepen and strengthen the mission and vision of the NGO had in attendance, among others, Muhammad Nasir Sokoto, Secretary, and Muhammad Bello Abdul Qadir, Coordinator, Sensitization and Mobilization. Others are Haile Abubakar Musa, Project Coordinator, Healthcare, Garba Muhammad ESQ, Legal Advisor, and Nafiu Muhammad Lima, Coordinator, Communications and New Media Engagement, among others. And now to end the news, a recap of the main points. We reported to you that people of Godabawa local government area have been urged to safeguard electricity project installed in the area. We also told you that Sokoto State Contributory Healthcare Management Agency has signed an MOU with labor unions in the state towards providing effective healthcare delivery. That ends the news. On behalf of the news editor, Bashir Abubakar, and the production team, I'm Saidia Muhammad saying goodbye, and do not forget to stay tuned for our observation coming shortly.
An buƙaci al'ummar ƙaramar mulkin Gwadaba da su kasance masu saka ido a kan sha'anin hasken wutar lantarkin yankunan su. Shirin tallafin kiwon lafiya na karo-karo na jiha ya rattaba wata yarjejeniya da ƙungiyar ƙwadago ta jiha NLC. Masu kallo assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin labarin Alu TV. Yau da muna Litinin 22 ga watan Yulin 2024 daidai da 16 ga watan Muharram na shekarar 1446 bayan hijira ya halitta annabin rahama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Aminu Al-Hussein Amanawa. Gwamnatin jihar nan ta Sokoto ta bayyana cewa za ta ci gaba da gudanar da taron jin ra'ayin jama'a akan kasafin kuɗin da ake gudanarwa a duk shekara ta Allah. Mataimakin gwamnan jihar Alhaji Idris Muhammad Gobir shine da ya bayyana hakan lokacin buɗe wani taro na kwana biyu da za a tattauna akan sha'anin kasafin kuɗi musamman da ya shafi abubuwan da suka shafi yara, taron da aka gudanar a otal ɗin ɗanƙani da ke nan birnin Sokoto. Mataimakin gwamna Alhaji Idris Gobir ya bayyana cewa wannan kuna da manufar ganin an yi la'akari da ra'ayin al'umma dangane da abin da ya shafi kasafin kuɗin. Mataimakin gwamnan ya bayyana cewa ko a daftarin kasafin kuɗi na shekara ta 2024 sai da gwamnan jihar ta Sokoto Dr. Ahmad Ali ya gudanar da taron jin ra'ayin jama'a sha'anin kasafin kuɗin. An da aka bayyana cewa kasafin kuɗin ana amfani da shi ne domin jin ra'ayin jama'a musamman ma dai talakawa a dangane da bukatunsu ga gwamnatin jiha. Mataimakin gwamna da aka bayyana kokarin gwamnatin gwamna Ahmad Aliyu na kokarin da take na samar da abubuwan more rayuwa da ma samar da sauƙin da rayuwa ga talakawa ta hanyar fitowa da wasu shirarwan tallafawa al'umma kai tsaye da marasa ƙarfi da fito da hanyoyin gudanar da kasuwanci da sana'o'i da ma fitowa da shirarwan tallafawa mata da kuma matasa. Alhaji Idris Gobir ya bayyana cewa daga cikin kokarin da gwamnatin jiha ke shine dorewa da ci gaba da bayar da kudaden tallafi na wata-wata ga masu fama da lalura ta musamman. A cewar sa yanzu haka da akwai kimanin mutum 6,679 da ke karɓar kimanin naira 10,000 matsayin tallafi a duk wata na Allah. Mataimakin gwamnan a don haka ya bayyana jin daɗinsa da ma godiyarsa ga asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF bisa ƙoƙarin da yake na tallafawa gwamnati na ganin ta bunƙasa sha'anin kasafin kuɗi da ma tsare-tsare da ma ɗabbaƙar da ƙudurin nan guda 9 na gwamnatin gwamna Ahmad Aliyu. Da yake magantawa tun da farko, kwamishinan kasafin kuɗi da kula da ci gaban tattalin arziki Alhaji Balarabe Musa Kadaɗe ya gode wa asusun na UNICEF bisa ƙoƙarin tallafawa gwamnatin jihar da kuɗaɗe da ma sha'ani na horaswa domin samar da ci gaba. A cewar Alhaji Balarabe Kadaɗe, ɓangarori guda 3 na daga cikin abubuwan da gwamnati ta mayarwa da hankali da suka haɗa da ɓangaren lafiya, sha'ani na ilimi da ma inganta jin daɗi da zai kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma. A da haka kwamishin ya bayar da tabbacin cewa gwamnatin jiha a shirye take na ta haɗa hannu da duk wata ƙungiya da ke da manufar ganin an samar da ci gaba a nan Sokoto. Taron dai ya samu halartar kwamishinoni da manyan sakatarorin ma'aikatu da ma daraktocin da suka fito daga jihohin Sokoto, Kebbi da ma jihar Zamfara. An buƙaci al'ummar ƙaramar mulkin Gwadabawa da su kasance a baɗake dangane da kula da sha'anin abubuwan da suka shafi hauskan wutar lantarkin su domin kaucewa lalatawa ko kuma sacewa. Shugaban riko na karamar hukumar Alhaji Muktar Bello Abdulrahman shine da yawan karan lokacin da yake dudduba aikin dawo da hasken wutar lantarki a karamar hukumar wanda ta shafi sama da shekaru 8 ba tare da hasken wutar lantarkin ba. Ga fasarar rahoton. Da yake dudduba yadda aikin gyaran wutar lantarkin na karamar hukumar mulkin ta Gwadabawa ke gudana, shugaban riko na karamar hukumar Alhaji Muktar Bello Abdulrahman ya bayyana cewa aikin gyaran hasken wutar lantarkin na daga cikin kokarin gwamnatin gwamna Ahmad Ali musamman ma na bunƙasa sha'ani na tattalin arziki a yankunan karkara. Mun zo wannan ziyara ne
domin mu diba ayyukan da mai girma gwamnan jihar Sokoto ya kawo muna a nan karamar hukumar mulki ta Gwadaba na wutar lantarki, wanda bayan shekara da shekaru ba mu da wuta a wannan karamar hukuma. Yanzu cikin taimakon Allah mu shigowa ta kan toman karamar hukuma ni na fara fitowa da hanyoyin da za a bi a gyara wuta, wanda abin ya kai har ga gwamnatin jiha, har Allah ya albarkaci abin ya shiga duk ƙananan hukumomi 8 sun samu wannan albarka ta mu. So abin da muka hito da shi ba za mu so mu ga ya lalace ba. So mu shi yasa muka zo an ba mu diba mu gode don mai girma gwamna ya gano mun ji daɗi kuma mun gode. Shi yasa muka zagaya tare da masu aiki mu ga inda aiki yake, mu ga inda ya tsaya, mu ga irin gudunmuwar da suke so, mu ga irin abin da za mu iya musu. A don haka ne da ya buƙaci al'umman karamar hukumar da su kasance a faɗake, kana su kasance masu kariya ga kayan gwamnati daga lalatawa, inda ya bayyana cewa ya zama tilas 'yan Najeriya su rika samun hasken wutar lantarki duk kuwa a yankin da suka samu kansu. So don haka yanzu ya zama wajibi ga mutane su tsare abin da sun ka samu. In dai ana iya kashe kusan billions of naira wurin gyaran wuta waɗannan garuruwa, Gwadaba, Ilela, ga da wurin Raba, Gwadon Isa, Sabon Birni, to bai kamata mutane su sa ido abubuwan nan su koma lalacewa ba. Da ke magantawa injiniyan kamfanin Samak Engineering Limited da ke gudanar da aikin injiniya Aminu Ganda ya bayyana cewa aikin dawo da hasken wutar lantarki a karamar hukumar yanzu haka ya kai kashi 70 na matakin kammalawa. Alhamdulillah aiki dai an yi kusa kammalawa. Duk inda transformer suke na cikin gari an gama aikinsu. Nan ma wannan transformer da muke wurin nan an ƙara aikinta. Yanzu muna kan aikin jawo layi ne daga Kware zuwa Gwadabawa. Wasu daga cikin al'ummar karamar kuma da aka zanta da su sun bayyana jin daɗin su, musamman ma na ƙoƙarin da gwamnati ke yi da musu da hasken wutar lantarki bayan shafe lokaci mai tsawo suna cikin wani yanayi na duhu. Wallahi yau ga mu an ba mu lokaci nan da sati 2 Gwadaba lokal gama za ta shigo cikin sahun waɗanda a da wutar lantarki. Don haka muna miƙa kyakkyawar godiya mu ta musamman ga shi Kantoma da kuma mai girma gwamnan jihar Sokoto bisa ga namijin ƙoƙarin da yi da jajircewar da yi domin jikuka al'umma. Farin ciki da irin wannan kokari da mai girma gwamna ya muna da kuma shi kai ne Kantoma na ganin cewa Gwadaba ta samu hasken wutar lantarki. Aminu Alusin Amanawa, labarun Alu TV. Haɗin kai a tsakanin al'ummomin da suke da mabambantan ra'ayi na al'adu, addinai kuma ƙabilanci na daga cikin abubuwan da aka bayyana yayin da za a yi amfani da su domin samar da ci gaba mai ɗorewa a cikin al'umma. Wannan ko na zuwa ne yayin da ake bayyana buƙatar da ke akwai ga gwamnati na ganin ta samar da abubuwan more rayuwa a dukkanin al'umma da ke a cikin al'umma. A wannan rahoton wakilin mu Naziru Alhaji Sani ya duba muna dangane da ƙoƙarin da wasu ke yi a cikin unguwannin ƙwarar birnin Sokoto na tallafa wajen yashe magudanar ruwa da suka tare wato hanyoyin da ruwa suke wucewa a cikin al'umma. Ga fasarar rahoton nasa. A wurin wani aiki na jinƙan al'ummar da ke zaune a gidan Ganau da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin Wamako sun haɗu domin gyara wata hanya da rairayi da duwatsu suka lalata. Wannan hanya ce da ta haɗa runjin Sambo da Kalambaina. Wannan hanyar na da matuƙar amfani domin ta haɗa al'ummomin da ke cikin yankin gidan Bahuri, gidan Ganau, bakin Kusu da dutsen Magarya. Wannan hanyar tana kuma kai ka zuwa masallacin Yarbawa da ke unguwar da ma makarantun gwamnati da ke kan hanyar, haka zalika da babban asibitin gidan Ganau da ma wasu tituna da ke kan hanyar. Dr. Rufai Bello na sashen tsimi da tanadi na Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto ya yi ƙarin haske akan tasirin wannan aiki da wannan al'ummar ke yi. Haka zalika ya buƙaci gwamnati da ta taimaka musu wurin gina musu ingantaccen titi da zai ƙara tabbatar da goyon bayan su ga gwamnatin. Abinci kaga hanya ce wacce idan aka gyara ta za ta kawo ci gaba ta hanyar ilimi, za ta kawo ci gaba ta hanyar lafiya, za ta kawo ci gaba ta hanyar security. Wallahi shine lalace bi motoci kuma wani daga cikin mutanen da ke wucewa akan hanyar wanda ke bisa hanyar sa tare da iyalinsa ta zuwa wurin ibada ya yaba da aikin da wa'annan al'ummar ke yi, haka zalika ya buƙaci gwamnati da ta taimaka musu. Wallahi shine lalace bi motoci kuma in muka saya mun biya a hawo mashin sa ce ba su so nan don an yabe da kyau don Allah an roko gwamnati wallahi su gyara mu an yanga don Allah don annabi
da suke nuna biyayyar su ga sanata Aliyu Magatakardawa Mako da gwamnan jihar. Membobin wannan kwamiti sun bayyana irin bukatar da suke da wurin gwamnati domin ta agaza musu ta gyara wannan hanyar, la'akari da irin gudunmuwar da suka basuwa wurin kafa wannan gwamnati a cikin jihar. Shugaban wannan kwamiti ya gode ma dukkanin ilahirin waɗanda suka bayar da gudunmuwar su wurin yin wannan aiki. Haka zalika ya buƙaci hukumomin da suke da alhakin wannan aiki da su taimake su. Kukanmu inda wannan gwamna mai albarka mai adalci mai taimaka ma al'umma wanda shi har son haka ji inda an ce ba a yi ba to insha Allah zai yi. To mun san insha Allah bai san da wannan lungu namu ba. In kuma ya sani to yanzu mun tuna mai. Wallahi muna cikin haɗurra da wuya a samu sahiyar da ba a samu haɗarin mashin ba. Mai anguwar gidan Ganau ya yaba da ƙoƙarin matasan, haka zalika ya gode da irin gudunmuwar da suke ba su a wurin ci gaban al'ummar yankin. Wannan suna daga cikin wanda suka halarci wannan tattaunawar. Yusuf Abu Abdulkarim shine babban daraktan ma'aikatar nan mai kula da asusun bada tallafi ga kiwon lafiya. Alhaƙiƙa bayan rattaba wannan hannun akwai sauran shirye-shirye da suke gaban agency nan wanda tabbatar da cewa asibitocin nan ma'aikatan da ke wurin sun shirya an horar da su cewa idan mutum ya zo ganin likita ga matakan da zai bi, idan za a tura shi asibiti ta gaba ga matakan da za a bi. To waɗannan shirye-shiryen suna cikin abubuwan da suka sa muka samu tsaiko, amma ita gwamnati. Haka zalika Yusuf Abu Abdulkarim ya yi ƙarin haske game da kaso da za a cire daga albashin ma'aikata. To in kana ɗaukar 100,000 basic salary ɗinka in ka lura kila yana iya kaiwa 40,000 ko 35. To 4% na waɗannan kuɗin su ne za a karɓa matsayin waɗanda za a kula da lafiyar ta iyalinka. Ba wasu kuɗi ne da suka taka karya suka karya ba, don za ka ga ƙarshe wani ana ɗebe mishi 600, wani 700, wani 1,000, kuma an sa matar shi, an sa shi kan shi, kuma an sa yaran shi 'yan ƙasar ga shekara 18. Shugaban ƙungiyar kwadago reshen jihar Sokoto Abdullahi Aliyu Jingul, shugaban ma'aikatan kamfanin reshen jihar Sokoto Ibrahim Shehu Abubakar sun ƙara tabbatar da goyon bayan su ga dukkan wani shiri da hukumar kula da asusun kiwon lafiya ta jiha ta zo da shi domin inganta kiwon lafiya a jihar nan. Dukkaninsu sun bayyana cewa a yanzu haka suna jira ne a fara wannan shirin da ke dauke da ma'aikatan jihar Sokoto baki daya. Babangida Bala. Jagoran jam'iyyar APC a jihar ta Sokoto Sanata Ali Magatakardawa Mako ya yi jaji ga al'ummar karamar mulkin Gada dangane da ibtila'in ambaliyar ruwa da ratsa da wasu yankuna a karamar hukumar a kwanan nan, lamarin da ya sandiyar hasarar gidaje wato gonaki da ma dabbobi. Wannan dai na kunshi ne a cikin wani bayani da kakakin sanatan Habashar Abubakar ya fitar, inda ya bayyana lamarin a matsayin lamari mai matuƙar rusar zuciya. Yayin da yake yin jaje dangane da ibtila'in da ya faru, Sanata Ali Magatakardawa Mako ya yi addu'ar kare aukuwar lamarin a nan gaba. A cewar rahotanni dai kimanin mutum 1,700 ne suka rasa muhallansu, yayin da kimanin gonaki masu girman hekta 600 suka wato ambaliyar ruwan ta yi wa illa. Ƙauyukan da lamarin dai ya shafa sun haɗa da ɗan tudu da balakozo da gidan tudu da kuma tsetse da ke karamar hukumar. Lamarin dai ya faru ne a wato ranar laraban makon nan, biyu bayan samun mamakon ruwan sama a karamar hukumar. Ko da yake ba a samu hasarar rayuka ba, amma dai an samu hasarar dukiya ta ɗimbin wato miliyoyin nerori, musamman ma dai dabbobi da kuma kayan abinci a lokacin aukuwar lamarin. To ƙungiyar Daren Healthcare Initiative da ke fafutuka dangane da abin da ya shafi lafiya da kuma kyakkyawan shugabanci ta buƙaci masu ruwa da tsakiya ɓangaren kiwon lafiya da su ƙara zagi damtse domin ganin cewa al'umma sun samu lafiya a wannan ƙasar. Shugaban ƙungiyar Usman Hamza shine dai wannan kiran yayin taron tattaunawa a nan Sokoto domin tattauna wasu daga cikin ayyukan da ƙungiyar za ta dinga gudanarwa, musamman kan sha'anin ilimin 'ya'ya mata da kuma samar da sha'anin kiwon lafiya duka ga 'yan matan da ke a cikin al'umma. A cewar wato bayanan ƙungiyar dai tun da farko
an kafa ta ne domin tallafawa musamman al'ummomi marasa ƙarfi da ma ganin cewa an tallafa rayukan al'ummomi da ke a cikin al'umma. Hanza don haka ya bayyana cewa ƙungiyar za ta ci gaba da fitowa da shirarwa da ke da manufar tallafawa ta hanyar gudanar da tarukan ƙarawa juna sani, tarukan horarwa, tarukan tattaunawa da al'umma domin ganin an dogaro da kai, shani na kiwon lafiya, magance cututtuka da dai sauransu. Yayin taron tattaunawar dai na fito da manufofin ƙungiyar, sakataren ƙungiyar Muhammad Nasir Sokoto da Muhammad Bello Abdulkadir jami'in da zai rika kula da wayar da kan al'umma, da ma Hali Abubakar jami'in shirye-shirye na sha'anin kiwon lafiya, sai Garba Muhammad Esquire da zai kasance mai ba da shawara, da Nafi'u Muhammad Lema da zai kasance jami'in kula da sadarwa, da sauran suna daga cikin waɗanda suka halarci wannan taron. Da kuma wannan ne labaran na wannan lokacin suka kammala, sai dai kafin mai sallama ga muhimmai daga kanansu. Tun da farko mun labarta muku cewa an buƙaci al'umma ƙarmakon mulkin nan Gwadabawa da su kasance masu saka ido da makulawa da sha'anin hasken wutar lantarkin da yake a yankunan su. Haka ma kun ji cewa shirin tallafin kiwon lafiya na karo-karo na jiha ya rattaba hannu da ƙungiyar kwadago ta jiha NLC domin samar da ingantaccen sha'anin kiwon lafiya ga al'umma. A madadin ijiyar labaran Bashar Abubakar da ma dukkanin waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar shirin, kamar kullum sunana Aminu Alusena mana da na fasar na karanto ke muku fata alkhairi.